సో ఇంకా సేపట్లో మన సీఎం గారు ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నారు. లెట్స్ ఆల్ జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ హిమ్.
Durgabai Deshmukh Renova Cancer Center inauguration ki vichesina Athirada Mahasayulandariki Swagatam Suswagatam and Anumula Revanth Reddy garu young CM of Telangana is here. Welcome sir. Sadara Swagatam Palikestunnamo. Ma young CM Anumula Revanth Reddy gariki Swagatam Suswagatam. And Damodar Rajanarasimha garu Minister of Health and Medical variki kuda sadara swagatam తెలియజేస్తున్నాము. Welcome sir. Shabir Ali gariki sadara swagatam పలికేస్తున్నాము. Welcome sir. వి హనుమంతరావు గారికి కూడా సాదర స్వాగతం పలికేస్తున్నాం స్టేజ్ మీదకి. వెల్కమ్ సార్. బీకే శాస్త్రి గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానించేస్తున్నాము. శ్రీమతి లక్ష్మి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఏఎంఎస్ ట్రస్టీ చంద్రశేఖర్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. శ్రీ ఐవిఆర్ కృష్ణారావు గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. వెల్కమ్ మ్యామ్. ముందుగా సీఎం గారికి బొకే ప్రెజెంట్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ప్లీజ్ ప్రెజెంట్ అ బొకే. And to welcome one and all, I invite the Secretary of DDHRC to continue the show. ఇంకొకసారి గట్టిగా చప్పట్లు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే హెల్త్ మినిస్టర్ గారికి కూడా బొకే ప్రెజెంట్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. దామోదర్ రాజనరసింహ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. అండ్ విచ్చేసిన అందరికీ ప్లీజ్ ప్రెజెంట్ అ బొకే. అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్ ద సెక్రటరీ ఆఫ్ DDHRC విల్ టేక్ ఓవర్ ప్లీజ్. Respects to the House. We would like to first felicitate distinguished guests on the dais. On behalf of Durgabai Deshmukh Mahila Sabha and the hospital, I extend a hearty welcome to Honorable Chief Minister Sri Revanth Reddy garu, Honorable Health Minister Sri Damodar Rajanarasimha garu, Advisor to Telangana Government Sri Muhammad Ali Shabir garu, and respected Sri V. Hanumantarao garu, ex-Rajya Sabha member, all the distinguished guests on the dais, all the invitees, guests, members of Andhra Mahila Sabha Trust Board and Executive Committee members of AMS, all the medical fraternity, media, and everyone present here. We are greatly pleased to have our newly built cancer center inaugurated by Honorable Chief Minister a few minutes ago. And this function, thank you sir, and this function is to celebrate the occasion. I request Sri S.V. Rao garu, Life Trustee and Chairman of this hospital, to please preside over the function and begin the function with his welcome address. Welcome, sir. Respected Chief Guest, Honorable Chief Minister of Telangana, Sri Revanth Reddy garu, respected Health Minister, Damodar Rajanarasimha garu, Advisor to the Governor,
advisor to the government, Sri Shabirali Garu, our trustee and past president, Sri Lakshmi Garu, Mr. Revanth Renova MD, Renova Group MD, and Ayala Krishna Rao Garu, one of our late trustees, Hanumantarao Garu, and other dignitaries on the dais, and administrative committee members, the trustees, ECs, EC members, and other family members of Andhra Mahila Sabha. This is a historic day to all of us because this opening of the cancer center in our hospital was the last wish of our founder, President Durgabai Deshmukh, which got fulfilled today with the golden hands of our Chief Minister, Mr. Revanth Reddy. So, before going to the details on the cancer project, let me say a few words about Andhra Mahila Sabha Trust, Durgabai Deshmukh Hospital, and later about the evaluation of this project. So, Andhra Mahila Sabha Trust, most of you know, started by Padma Vibhushan Durgabai Deshmukh in 1937. That's in pre-independence days. She was a freedom fighter, contemporary to Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and other freedom fighters. The initial objective was women empowerment and child care. Later, it grown beyond the objectives and entered into many fields of social work. So include education, health, taking care of the physically challenged, aged, and many more social activities. So with that, it has expanded its operations into Andhra Pradesh, undivided Andhra Pradesh in early 50s after its separation from Madras state. So it started hospitals, schools, colleges, the physically challenged children and all that here. So therefore, the evolution of this hospital, one of the arms of Andhra Mahila Sabha, started in early 60s. Initially started as a mother and child hospital, grown further and further. Today it is one of the noted multi-speciality hospital with an objective of extending affordable health care with ethical medical practices and with human touch. So with all these objectives, it has grown further and further, and today we have opened additional facility, that is cancer hospital. So before that, let me tell you the last wish of our founder was establishing a cancer center. In early 80s, she constructed a building and opened a bank account in the name of cancer block. Unfortunately, she could not fulfill before her death. So after 40 years, our trustees, executive committee members, and all of us took the initiative of starting this cancer project. So that time, we invited like-minded people to associate with us. Many people came forward but went back saying that your terms are too stringent and it economically doesn't work out. That time, Mr. Sridhar of Renova Group, who is known to me last 20 years, a good friend of mine, he came and agreed to all my terms. One of the foremost terms was, I said, what is the present tariff of Basavatarakam? It should be much less than what Basavatarakam is charging. Then only I can come forward to have an association with you. He has readily agreed and we started it. At that time, we don't have money. So therefore, some donors, particularly Biological Events Managing Director, Mrs. Mahima Datla,
in fact, volunteered without our asking, and came forward and said, I'll take care of the building cost, whatever may be the building cost structure. The initial agreement with Mr. Sridhar was, I'll construct the structure, the rest of it you have to take care. So she has come forward and gave us 6 crores. With that, we are able to complete the building structure rather, and named it after Vijay Kumar Datla Foundation. So later, the latest state-of-art equipments were added. Mr. Sridhar and his group came forward and equipped the hospital with all latest modern gadgets and modern equipments, medical equipment. With these things today, at affordable cost, ours is the best corporate hospital, that I can tell you, thanks to Renova Group. So this is all about the evolution of the cancer center. I don't want to take much time. But before that, I have some 2-3 wish lists, sir. As a father of the state, let me convey it. So the thing is, in 1969, sir, when Kasu Brahmananda Reddy was the chief minister, this campus was exempted from municipal taxes, sir. I don't know what happened later. We have been paying the taxes, sir. So please consider at least waiver or some concessional treatment to this noble institution which has been rendering a lot of service. Secondly, sir, we have a big campus in university, sir. Very big campus. You may be knowing, you are a student of. So there, sir, in case of road widening and all that, most of our space is lost, sir. All our activities have got affected recently in road widening. If that adjacent building, Telugu University building, is idle and the land is idle, sir, if it is added, we can add some more activities and do little more work for the society, sir. Thirdly, sir, my dream project is, since you are contemplating a sports university, sir, we have a 10-acre land, this Bhutan land in Ibrahim Patnam, sir, Ibrahim Patnam. We have been conceiving, that's all, we have been dreaming to start a sports school, a residential sports school, only for poor and middle income group, a residential sports school, sir. I would like to have it with public-private participation. If I can do something, I'll be grateful to you, sir. That's all, sir. More than that, I don't want to take your precious time. So thank you very much, sir. At the outset, let me thank the Health Minister Garu, Chief Minister Garu, for gracing the occasion. Thank you. Now may I request Sridhar Reddy Garu, MD Renova Hospitals, to share his views with us. Honorable Chief Minister of Telangana, Sri Revanth Reddy Garu. Honorable Health Minister of Telangana, Sri Damodar Adhanarasimharao Garu. Advisor to Telangana Government, Shabir Ali Sir, Hanumantrao Garu. Chairman, Durgabai Deshmukh Hospitals, S.V. Rao Garu. Chairman, Renova Group of Hospitals, Shastri Garu, and other dignitaries present on the dais. Friends from electronic and print media, staff of Durgabai Deshmukh Hospitals and Renova Group of Hospitals. I proudly welcome you to this inauguration of Durgabai Deshmukh Renova Cancer Center. This is the 4th cancer center of Renova Hospitals in Hyderabad. Overall, we have 6 cancer centers in India, and we are adding few more going forward. In 2021, when we started our first cancer center, we had 3 main objectives. The first objective was to create cancer centers closer to the doorstep of common people. Because as all of us know, cancer is a long treatment. The treatment goes for 9 months to 1 year. Most of the patients come back with recurrence, and then the continuation of the treatment goes on. So therefore, it is very difficult even for people living in peripheries of Hyderabad to come for treatment to the main city of Hyderabad. Therefore, what we aimed as a group is to create cancer facilities closer to the doorstep of Hyderabad people to start with, and then expand it to the districts of Telangana and other states of the country. Keeping this in view, we started our first center in Karkana, where there was no cancer center. Recently, we have taken over BB Cancer Center 2 months back in Malakpet,
and now we have started in collaboration with DDH, a cancer center in Vidyanagar. All these areas do not have cancer center. So the first aim of ours was to create cancer centers closer to the doorstep of common people. The second main objective was to create boutique cancer centers which can give affordable cancer care and also making sure we do ethical treatment. Why boutique centers? Because big centers eat away a lot of overheads which again have to be put forward to the patients. Therefore, we have been creating cancer centers at 50 to 100 bedded capacity so that we control the cost, so that we are able to reach to the common people more than bigger corporate hospitals. So that was the second aim. The third aim was to collaborate with like-minded people, especially brands which are doing social service, trust hospitals. If you take BB Cancer Hospital, all of you know that this is the first cancer hospital in Hyderabad. But because it was started 40, 50 years back and the promoters got old, recently the services came down. But that center was catering to the old city population of Hyderabad for ages. So we took over that center, and with help of some efficient doctors, we are trying to revamp that facility. We are doing some reconstruction work there. So that is one center which was doing a lot of good service which we wanted to associate. Now coming to Durgabai Deshmukh hospitals, I am born and brought up in Hyderabad. I was brought up in most of the areas closer to this place, and all of us know since last 40 plus years what is the kind of service DDH has been doing. Therefore, when Esvira sir wanted to start a cancer center here, we came forward. Sir has been very humble to say that, we have agreed to a lot of terms. Who would not agree? Because, they are doing such a great work. I am sure if they had approached for any other corporate hospital, they would have agreed. But it is our luck that, they agreed to collaborate with us, and that's how this center has started. We have started this center in a very short span of 2 years. Basically because there is a team of 10 to 11 oncologists. We all should appreciate them. They all have joined hands with us. I'm very sure with the kind of tariffs sir has asked us to, keep, their earnings will come down to maybe 60%, 70%. But all of them aligned to the social service mindset of Dr. Esvira sir and Renova, and they all agreed to join hands with us. One of them is Dr. Azad sitting on the stage. A lot of other doctors like Dr. Akram and everybody are there. See, it's always easy to dream. Like I said, we had 3 objectives when we started Renova. But to get the dream come true, we need a lot of good collaborations, and we have been very lucky that in form of doctors, in form of BB Cancer Hospital promoters, in form of DDH trustees, we had good collaboration where we are able to take forward our dream of creating affordable cancer centers across the state of Hyderabad. Secondly, sir, I think we have, everyone agree here that we have the most dynamic, young, aggressive, forthcoming, foreseeing Chief Minister ever Telangana had. And also, we all know what an intellectual and knowledgeable person Dr. Mr. Damodar Rajanarasimha sir is. So since both of you are here, sir, one small request I would like to make you is that, as I told, cancer is a long treatment and it's very difficult for patients to travel. Therefore, I feel government should create at least one 100-bedded cancer center in every district of Telangana. That should be the main aim. And fortunately, sir, we at Renova Hospitals, I have worked in Basavatarakam Cancer Hospital, Dr. Kiran has worked in Basavatarakam Cancer Hospital. Most of our core group has been working in only oncology for last 20 years. So if there is anything voluntarily, no monetary requirements are there. Voluntarily, if there is anything that we can do to help the government to start these centers, if the government want to start on their own, we'll help you. If the government want to do some PPP model, we'll help you. But somehow I think Telangana government should focus, as it's the fastest growing state in the country, and Renova is always there to help you, sir. Thank you so much. Thanks for giving this opportunity. Thank you, sir. Now I request Srimati K. Lakshmi Garu, former President of Andhra Sabha and Life Trustee of Famous Trust Board, and a very senior life member of Andhra Sabha. Esteemed guests on the dais, all the representatives from different organizations,
who have given their hand in carrying our mission, our dream into a reality today. One thing I want to place before our beloved Chief Minister, Health Ministers and other dignitaries. Andhra Mahila Sabha's main mission has been to cater to the challenges, current challenges of the society. It is with this vision in 52 Durgabai Garu started maternity hospital. At that time, gynec issues were important. In 75, when Dr. Deshmukh had some cardiac issue, she immediately said, we are able to resolve our issues. How about common people? Hence, we have to start a cardio center with affordable prices so that middle class, lower middle class, common man will be in a position. Today, her vision and mission has taken form of the current demand of the health needs of the women is cancer. That's what we felt very happy that we could make it a reality in Andhra Mahila Sabha by starting it, and my appeal to the hospital group is try to provide a hospital with a reasonable tariff, but with a human care which requires a special type of training among the people working there. So that is more important, more than the tariff. What the cancer patients need is a word of support. Therefore, Andhra Mahila Sabha, paying our respects to our founder, Dr. Durgabai Deshmukh and Dr. C.D. Deshmukh, I appeal to all of you to bless this new venture of Andhra Mahila Sabha. And Andhra Mahila Sabha always works in spite of human representatives because it is based on values. This is what our scriptures have taught us and we follow. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much for your valuable words. May I now request the IYR Krishnarao Garu, IAS, Life Trustee for Andhra Mahila Sabha, to please deliver a message for us. Honorable CM Revanth Reddy Garu, Damodar Rajanarasimha Garu, and other dignitaries on the dais. Here I am present representing the two institutions that made this a reality. I also have a foot in biological events. I am also a life trustee here. Biological events has donated 6 crores. Today it just so happened all the top management are away from the country. So Mahima Datla, the MD and other directors couldn't attend this meeting. But a substantial donation has come from the corporate social responsibility funds of biological events, making this a reality here. Andhra Mahila Sabha, as all of you know, is an institution which started at the time of independence and done a lot of service both here as well as at Chennai. We also have a physiotherapy college which is ready for inauguration at Mahbubnagar, sir, which is also under the Andhra Mahila Sabha. It is awaiting your opening any day that convenient to you. Will also get that inaugurated by you, sir. Thank you so much for giving this opportunity. Thank you all. Thank you, sir. Thank you so very much. As
a token of our gratitude and appreciation, we would like to present a small memento to our donors who have donated huge funds for our noble cause. So with your permission, we're going to start the presentation. Yeah. We request Honorable Chief Minister, sir, to please present the memento. We sincerely thank Dr. Vijayakumar Datla Foundation, a CSR arm of Mrs. Biological Events Limited, for the generous donation for constructing our concert block. I request Sri I.R. Krishnara Garu, Director, Biological Events Limited, to please receive the memento on behalf of the foundation. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ డొనేషన్. Thank you, sir. Now I request Srimati Nalini Garu, wife of our chairman, Sri S.V. Rao Garu, to please receive the memento on behalf of the foundation named Ramani Foundation. The foundation has donated rupees 1 crore 100 lakhs for our cancer center. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నళిని గారు. ఇద్దరిని చెప్పాలి. చైర్మన్ గారి దగ్గర బాగా కదా. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. 1 crore. Thank you, sir. I request one of our donors, Srimati Jansi Premanand Garu, daughter of Justice A. Gangadhar Rao Garu, to please receive the memento. Srimati Jansi Premanand has donated rupees 50 lakhs to the cancer center. Ma'am. ఝాన్సీ ప్రేమానంద్ గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానించేస్తున్నాం టు రిసీవ్ ద మొమెంటో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు. Our one more valued donor, Mrs. Majid Foundation. I request B. Arun Kumar Garu, representative of Majid Foundation, to please receive the memento. The foundation has donated 25 lakhs to the cancer center. Let's all clap for Arun Kumar Garu. Thank you so much once again. We sincerely thank Mrs. Nova Design Build Construction Company for their work in building the cancer block, and I request Sri R. Rajashekar to please receive the memento. Last person, right there. Rajashekar Garu, thank you so much. I also request Sri R.S. Gaurinath Garu, civil engineer. We appreciate the commitment and professionalism of Sri Gaurinath Garu in the successful completion of the cancer project. I request him to please receive the memento. Now I
Thank you so much everybody. దయచేసి అందరినీ కూర్చోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. And next Now I request Sri Damodar Rajanarsimha Garu to please address the gathering. Just 2 minutes, not much. Everybody is eager to listen to the Honorable Chief Minister. I just remember my college days. Almost I spent about 7-8 years in around Usmania University and AMS, which we used to properly call it Andhra Mahila Sabha. It is good evening to all the dignitaries, particularly to my Honorable Chief Minister, the dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. This subject is a very, very interesting and a complicated subject as far as health is concerned. And the most alarming is the growth of cancer in Telangana state and overall in the country. Somewhere we have to very seriously concentrate on this. And my Chief Minister has a very clear vision on this NCD, how to deal with NCD. First is the awareness among the common man. For them, it is too late when they come to the hospital. Secondly, establishing the centers in the districts, slow and steady. The awareness, the screening, preventive measures, and the treatment. As you rightly said, it is a long treatment. The sad part is, one side of the sad part in the hospital segment or the health segment is, somewhere send the health activists try to drain him out, which is not a good sign at all. I really appreciate the Durgabai Deshmukh Trust, which has a cherished history, the social activity, educational activity, health activity, elderly care. And I profoundly, from heart of my heart, I congratulate you. And this trust, I remember those days about the 70s and 80s, when in Hyderabad, Twin Cities had 2 illustrious hospitals, one is Gandhi, one is Usmania. At the same time, on par was Durgabai Deshmukh Hospital. I remember it. I think 1 or twice my mother came here for treatment also. So this government is your government. We got a dynamic Chief Minister who always has a vision. And a man with a vision, very sharp memory, and he is always eager to solve the subject. So we have a plan for future of Telangana with regard to the health sector, whether it is a health card, or whether it is a cancer, or with trauma emergency department, palliative care. We have a different vision on this. Next time when I interact with you, I'll let you know, but like my Honorable Chief Minister expressed. Thank you very much. Wish you all the best. thank you sir, thank you so very much. Now it's time for young and dynamic CM Revanth Reddy Garu. We are eagerly waiting to listen to you, please. I request Honorable Chief Minister to please. ఆంధ్ర మహిళా సభ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గారి ఆలోచన విధానాలకు అనుకూలంగా నడుస్తున్న ఈ హాస్పిటల్ ఈరోజు కొత్తగా క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ప్రారంభోత్సవానికి నాతో పాటు సహచార మంత్రివర్గ సభ్యులు దామోదర్ రాజనరసింహ గారిని, తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అడ్వైజర్ మొహమ్మద్ అలీ షబీర్ గారిని, హనుమంతరావు గారిని, మిగతా ముఖ్యులందరిని ఆహ్వానించి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ప్రజాసేవలో పేదలకు నిరుపేదలకు వైద్యాన్ని అందించడంలో మరొక అడుగు ముందుకేసిన ఈ సంస్థ యొక్క చైర్మన్ ఎస్వి రావు గారిని మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నాను.
చాలా విషయాల మీద చాలామందికి అవగాహన ఉంటుంది, కానీ సరైన సమయంలో వాటిని మనం గుర్తు చేసుకోవడం అరుదు. దేశ స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు ఈ దేశంలో మనిషి యొక్క లైఫ్ స్పాన్ 32 years. ఒక మనిషి యొక్క జీవిత కాల ప్రమాణం ఆన్ అండ్ యావరేజ్ వాజ్ 32 years. అక్కడి నుంచి పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు అడాప్టెడ్ a policy to reach poorest of the poor and common man. ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ లైఫ్ స్పాన్ according to my information, subject to correction, I have professional has to say, but 60 years. But going forward, it is going to increase at least 100+ years. ఎందుకంటే ఈరోజు సమాజంలో ఆ రోజు పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు తీసుకున్న ఎడ్యుకేషన్ రెవల్యూషన్, అగ్రికల్చర్ రెవల్యూషన్, ఇవన్నీ కూడా మన దేశంలో ఉన్న విద్య, వైద్యము, వ్యవసాయంలో తీసుకొచ్చిన సమూలమైన మార్పులు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, దేశంలో మనిషి యొక్క లైఫ్ స్పాన్ పెరుగుతూ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం మోర్ దాన్ 50% యూత్ పాపులేషన్ ఉన్న, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అబోవ్ మిడిల్ ఏజ్ పాపులేషన్ చాలా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవ్వబోతుంది. దాన్ని ప్రభుత్వాలు, ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్స్, డికేట్స్ నుంచి ప్రజలకు వైద్య సేవలు అందిస్తున్న దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ ట్రస్ట్ లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ముందస్తుగా ఆలోచన చేసి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఈరోజు సమాజంలో వస్తున్న ముఖ్యంగా క్యాన్సర్, ఈరోజు ఒక అంశాన్ని మీతో షేర్ చేసుకోదలుచుకున్నా. ఈటీవీలో ఒక సీనియర్ జర్నలిస్ట్ నారాయణ అని నాకు మంచి మిత్రుడు, అతను క్యాన్సర్ ఉంది, అతను కంటిన్యూస్గా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. రీసెంట్గా నాకు సీఎంఓలు వచ్చి కూడా కలిస్తే అతని ట్రీట్మెంట్ 64 lakhs ఏదో అవుద్ది అని అంటే కూడా ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి మేము సహాయం చేద్దాము, ఏ విధంగా అయినా అతన్ని బ్రతికించే ప్రయత్నం చేద్దాం అనుకుంటే అతను 4th stage వచ్చిందని కుటుంబ సభ్యులకు భారం కాకూడదని ఈరోజు బిల్డింగ్ పై నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అంటే ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఇంత అభివృద్ధి చెందిన సమాజంలో ఒక సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఈరోజు ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చిందని అంటే మనందరం కూడా ప్రభుత్వాల పరంగా, ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్స్ పరంగా, వ్యక్తులుగా కూడా మనం ఆలోచన చేసి ఏ విధంగా ప్రజలకు ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది, బాధ కలగకుండా వీలైనంత మేరకు వైద్య సహాయాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇది మీడియా వర్క్. అందుకే మా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి మధ్యకాలంలో ఇప్పుడు కరువు వల్ల లేకపోతే ఆహార సమస్య వల్ల చనిపోవడాలు ఇవన్నీ తగ్గినాయి. ఎందుకంటే సమాజంలో ఒక రెవల్యూషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు కావాల్సిందల్లా ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్. క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉంది. క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆటోమేటిక్గా ప్రపంచం ఎదురు చూస్తున్నది. విజ్ఞానం ఉన్న, సాంకేతిక నైపుణ్యం వాళ్లకు అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా హెల్త్. సో అవర్ గవర్నమెంట్ ప్రయారిటీ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్. హెల్త్ ఇష్యూలోనే ఈ మధ్యకాలంలో కంటిన్యూస్గా హైలీ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్, ఈరోజు I can say on record, highly qualified person is our health minister, who can understand, who can give directions to our officers. సో ఈరోజు హెల్త్ విషయంలో మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, తీసుకురావాల్సిన మార్పులు, వీలైనంత వరకు పేదలకు ఉచితంగా వైద్యాన్ని అందించడానికి లేదా అతి తక్కువ ఖర్చులతో వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉన్నది. ఈరోజు దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ హాస్పిటల్లో క్యాన్సర్ వింగ్కి ఎవరైతే దాతలు ముందుకు వచ్చి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద సహాయం అందించిందో వాళ్ళందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నా. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైపు నుంచి చాలా వరకు బేసిక్ టెస్ట్లకే ఎక్కువ ఖర్చులు అవుతున్నాయి.
నా విషయంలో కూడా ఎప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా మళ్ళీ మొదటి నుంచి అన్ని హెల్త్ చెకప్ టెస్ట్లు అన్నీ చేయిస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే ఆ రికార్డ్ ఎప్పుడు పెద్దగా తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్కి ఎప్పుడైనా వెళ్తే డాక్టర్ అంటారు ప్రీవియస్ ఏమైనా ప్రిస్క్రిప్షన్స్ కానీ లేకపోతే మీ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఏమైనా మీకు చేసిన రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయని మనం ఎత్తుకుంటూ ఉండవు. ఎందుకంటే మనకు అజాగ్రత్త, ఒక్కసారి కొంచెం కోలుకోగానే ఇంకా అవన్నీ మళ్ళీ అవసరం పడదులే లైఫ్లో అనుకుంటుంటాం. అందుకోసం ఇవన్నీ ఆలోచన చేసి ఐ టోల్డ్ మై కలీగ్స్ ఫ్యామిలీ డిజిటల్ హెల్త్, ప్రతి ఇండివిజువల్కి ఒక హెల్త్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న 4 కోట్ల ప్రజలకు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభుత్వం తరఫున ఫస్ట్ హెల్త్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయండి, దాన్ని డిజిటలైజ్ చేయండి. దానికి ఒక యూఆర్ కోడ్ ఇచ్చి ఒక నెంబర్ ఇస్తే ఫ్యామిలీలో కూడా ఆ ఫ్యామిలీతో పాటు ఆ ఫ్యామిలీలో ఈచ్ ఇండివిజువల్ హెల్త్ ప్రొఫైల్ను డిజిటలైజ్ చేస్తే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ డాక్టర్స్ కానీ హాస్పిటల్స్ కానీ అతను గతంలో ఏ రకమైన సమస్యలు ఉన్నాయి, ఏ రకంగా డాక్టర్లు ట్రీట్ చేసిన, ఎందుకంటే మనం కంటిన్యూస్గా కొద్ది మందికే ఫ్యామిలీ డాక్టర్స్ లేకపోతే దగ్గర దగ్గరికి వెళ్తాం, లేకపోతే ర్యాండమ్గా ఏదో ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం. అతనికి చెప్పగలిగినంత మనకు చెప్పే గుర్తు ఉండకపోవచ్చు, లేదా అంతసేపు వినడానికి ఆ డాక్టర్కి సమయము ఉండకపోవచ్చు. అందుకోసమని ఒక డిజిటల్ హెల్త్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేస్తే సింగిల్ క్లిక్లో అతనికి ప్రీవియస్ హిస్టరీ అంతా అందుబాటులోకి వస్తే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలన్న డాక్టర్కి కొంత వెసులుబాటుగా ఉంటుంది. అందుకే తొందరలో అంటే కొరలుగా మ్యాక్సిమం 30 days లోపలనే ఈ ఫ్యామిలీ డిజిటల్ హెల్త్ కార్డ్ని మనం ప్రజల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి. అన్ని గ్రామాలలో అందరికీ వాళ్ళ బ్లడ్ గ్రూప్ కానీ వాళ్ళ ప్రీవియస్ ట్రీట్మెంట్ ఏమేమి రికార్డు ఉందో అవన్నీ ఒక అంబ్రెలా కిందకి తీసుకొచ్చి అదర్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్ కూడా అందులో వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి ఏమి ఇస్తున్నాం అనే దాన్ని కూడా దాన్ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాలని ఆలోచన చేస్తున్నాం. ఈ హెల్త్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి టెస్టులు చేసేటప్పుడు మీలాంటి సంస్థల యొక్క సహకారం తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే 4 కోట్ల మందికి హెల్త్ డిజిటల్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ప్రొఫెషనల్గా ఉండాలి, అదేవిధంగా పక్కా సమాచారం ఉండాలి. క్యాజువల్ యాటిట్యూడ్తో ఏమైనా అందులో మనం ఈ ల్యాబ్లలో టెస్టులు చేసేవాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఏదో ఒకటి క్యాజువల్ యాటిట్యూడ్తో చేస్తే అది ఒక్కోసారి ఆ రికార్డు ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు సమస్యగా మారకూడదు. దీంట్లో మిత్రులు దామోదర్ రాజనరసింహ గారికి నా సూచన, నాన్ ప్రాఫిట్ మేకింగ్ ఈ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్స్ సేవలు చేస్తున్నాయో వాళ్ళందరితో కూడా ఒకసారి ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయండి. వాళ్ళందరితో మనం కలిసి వాళ్ళ అనుభవాలను కూడా మనం తెలుసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఇంకా బెటర్గా మనము ఏ విధంగా అందించగలము, ప్లస్ వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేసి ఏరియా వైజ్ వాళ్ళకు ఒక ఏరియాని వాళ్ళకి అప్పచెప్తే ఆ ఏరియాలో ఆ ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి కానీ మన దగ్గర ఉన్న ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ లేకపోతే ఏరియా హెల్త్ సెంటర్స్లో వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసి అక్కడ ఒక ఎక్విప్మెంట్ లేకపోతే అక్కడ టెస్టులు చేయగలిగిన అవకాశం ఏమున్నది అనేది కూడా అన్ని రకాలుగా టెస్టులు చేసే దాంట్లో వీళ్ళ సపోర్ట్ తీసుకుంటే మనం వీలైనంత తక్కువ సమయంలో ఎక్కువగా పక్కా సమాచారాన్ని సేకరించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు నాన్ ప్రాఫిట్ దీంట్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళందరితోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయండి. చేస్తే వాళ్ళ ఆలోచనలు కూడా విందాము. ఎందుకంటే డే టు డే ప్రాక్టికల్గా ఏం సమస్యలు వస్తున్నాయి వాటిని ఎదుర్కోవడానికి పరిష్కారం కూడా వాళ్ళు చూపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. యాజ్ ఎ పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పాలసీ డెసిషన్ చేయడమే మేము చేయగలం. ఆ పాలసీని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, కింద సామాన్యులకు లబ్ధి చేకూరాలి అంటే మీలాకటి వాళ్ళందరి సహకారం ఉండాలి. అప్పుడే మేము అనుకున్న విధానం పేద ప్రజలకు చేరుతుంది. డెఫినెట్గా తొందరలోనే ఆ అంశాలను అన్నిటిని కూడా ఒక చిన్న సెమినార్ లాగానో లేకపోతే ఒక మీటింగ్ ఏదైనా ఆర్గనైజ్ చేస్తాం. దానికి దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ సంబంధించిన ప్రతినిధులు కూడా అక్కడికి రావాలని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కార్యక్రమంలో మీరు క్రియాశీలక పాత్ర పోషించాలనేది నా సూచన. ఇక రెండవది, ఎస్వీ రావు గారు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్గా అన్ని ఆయన మెటిక్యులస్గా ఆయన క్యాలిక్యులేట్ చేసి లైన్ అండ్ లెంత్ చూసుకొని వారు ప్రపోజల్ ఇచ్చారు. మీ బిల్డింగ్ ఏదైతే ట్యాక్సెస్ ఇష్యూస్లో కానీ లేకపోతే బిల్డింగ్ వైడనింగ్లో అడిషనల్ బిల్డింగ్ అలాట్మెంట్ కానీ స్పోర్ట్స్ స్కూల్ గురించి కానీ వారు వెరీ క్యాలిక్యులేటెడ్గా
యాన్యువల్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసినట్టుగా చాలా సింపుల్గా 1, 2, 3 వారు ఇచ్చిండ్రు. డెఫినెట్గా వారు ఏవైతే అంశాలు నా దృష్టికి తీసుకొచ్చిండ్రో మా అధికారులకు చెప్పినా నోట్ చేసుకున్నారు. డెఫినెట్గా ఇలాంటి సంస్థల్ని ప్రోత్సహించడానికి మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నది. మేము చేయగలిగిన సహకారం, మా ప్రభుత్వం ప్రాఫిట్ మేకింగ్ బిజినెస్ ఓరియంటెడ్ గవర్నమెంట్ కాదు. మా గవర్నమెంట్ అనేది వెల్ఫేర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే గవర్నమెంట్. తప్పకుండా ఆ కోణంలో పేద ప్రజలకు మీరు అందిస్తున్న సేవలకు మా వైపు నుంచి కూడా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి మేము ఏం సహకారం ఇవ్వగలమో, మీ స్పోర్ట్స్ స్కూల్ మాత్రం డెఫినెట్గా ఇమ్మీడియట్గా అనుమతిస్తాము. మా అధికారులకు నేను ఇక్కడి నుంచి ఆదేశాలు ఇస్తున్నా. మిగతా 2 ఐ హ్యావ్ టు ఎగ్జామిన్, ఐ హ్యావ్ టు టేక్ అదర్ కాంప్లికేషన్స్ ఆల్సో. ఎందుకంటే మిగతా వైపు నుంచి ఎట్లాంటివి ఉన్నాయి, ఏం చేయగలము, ఫైనాన్షియల్ ఇంపాక్ట్ గురించి నేను ఆలోచన చేయడం లేదు. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇష్యూస్లో వచ్చే ఏమైనా అదర్ కాంప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూస్తాను. డెఫినెట్గా మా విశ్వవిద్యాలయం మీ ఆంధ్రమహిళా సభ కానుకొని ఉన్న బిల్డింగ్ ఒకవేళ ఇప్పుడు మేము వాడుతున్నామా లేదా ఒకసారి రిపోర్ట్ తెప్పించుకొని ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా మీ 3 ప్రతిపాదనలు ప్రభుత్వం నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తుంది. ఏ అవకాశం ఉన్నా వాటిని అమలు చేస్తామని మీ అందరికి తెలియజేస్తూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. Thank you, sir. Thank you so much. Digital health profile is an amazing part. థ్యాంక్ యూ అండి. మీ అంత ఉన్నతమైన సాంఘిక ఉద్దేశాలు, సమాజం కోసం సేవ చేయాలనే వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా దొరకటం తెలంగాణ అదృష్టం. ఇంత చిన్న వయసులో మీ చేతుల మీదుగా మా క్యాన్సర్ సెంటర్ ప్రారంభించబడటం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ని ప్రాతస్మరణీయురాలు దుర్గాబాయమ్మ దివ్యశ్రీకి అంకితం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ రెండవ శ్రీ జనార్దన్ సీతో గారు ఇస్తారు. Good evening, one and all. I think today it marks a very significant milestone in our journey towards improving healthcare in the state of Telangana. As we gather to celebrate the opening of our DDH Renova Cancer Center, I will take a moment to express our deepest gratitude to one and all who is present here, especially to our Chief Minister. Heartfelt thanks to our beloved Chief Minister Revanth Reddy Garu for your unwavering support. Your visionary leadership has been a boost for us, and your commitment to enhance healthcare to everyone is truly commendable. Your digital health card is something which is, for me as a technical guy, it's something which is, we look forward to that. Sir, Health Minister Garu, I also want to express a sincere appreciation to you, sir, for your timeless efforts and dedication. The way you interacted with me in that linear accident bunker, I know we have a health minister. The state of Telangana is in safe hands. Your valuable guidance has been crucial in shaping the policies, and I think you and the Chief Minister will be working together to make sure that the healthcare is in right road. I would like to thank Durgabai Deshmukh Trust team members and especially SP Rao Garu for trusting us and giving us an opportunity to collaborate with the Renova Group. And sir, your leadership has inspired all of us, and your belief in importance of quality health is deeply valued. Our sincere thanks and gratitude to this gentleman who sits here, Mr. Sridhar, our MD, Chairman, whatever you name him, but he is, the way he thinks how the healthcare needs to be driven in a state like this, and he is always, he is envisioned to make sure that the healthcare reaches those people who need it the most. Thank you so much for again putting us into a platform again and again. We keep looking forward to the same kind of leadership. We sincerely thank all our donors and their generous support toward this noble cause. I think it takes a long way to go and support such a noble cause. I think we sincerely also thank Shabir Ali Garu, the advisor to the government of Telangana, for being here on the stage, and all the other dignitaries who are there on the stage. Together, I think we have laid the foundation for a healthy future. This hospital is not just a building, it's a hope, care,
and promise from all of us for a better health of community and with ethical treatment and practices. Thank you one and all. I think we can stand for the national. Thank you, thank you. I request everybody to rise for the national anthem. Thank you so much everybody. మరి ఒక్కసారి మా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము on behalf of Durgabai Deshmukh Renova Cancer Center and my health minister Damodar Rajanarasimha garu. Thank you so much for your time and thank you so much everybody for gracing the occasion. We are honored to have you